Kibari watu sita, kibari munkafo. mel finde da banko kibar kaytol bala anin del fon la kibarolu janni wato ben sola menna bidum albeni le mola kibarol to court sentence yankuba touré to death by hangin kiti bu mi alon ko wala be banjun ay yankuba touré boy e ko yanta soronale andu abe falale ni ba fala woro ba hanglale wolon ka deng kito tara nyaade kunun alba mola bi kibarol to fanan alba mola may amad fati abalanda kuma kan wala molka men fo ko de haruna jara la saya ate bilobi jele abalanta wala de ako amantra ate koto biri aruna jata fala wala melia fa wol mantra ate koto de ando adiamu da fanan ko do lami alan ko ay wala fonu ka foko sollu wala luwaye domo may diamu ta wol bela ay munni munefo albamo la bi kibarol to fanan albamo la kewbe kiti bon la tumo men ya tumi fan ikabe wo mol le kono alan ko wolle tata trust bank ka kodo sunyaaje barsay ya ares la be kiti bon la ke jumalam nyindi ani kiti bu jumalam albamo bi kibarol to fanan albamo la human right lawyer do brod ate fanan dia mutade akoya jamme former president ate kananola luwama munema la daliloti albamo la bi kibarol to fanan albamo la koro sisela dimbali ye kuma kan fintindi de tumo men na kunun kedi bon yankuba boy ika bulobe e bari wala sayato mem koro sisedi ala dimbali dia mutalde be mun fokan albamo la bi kibarol to fanan albamo le ko ma sibo keda a lebato beach tumo men ne ko karamto dindinani wol tutawo bato jede aketa no nyaadi le albo fanan wala bi kibarol to albamo la mamadou sabali ata fanan diya mutade to momen na abulo chode dibitel dola ay kumandi akoy kana song masa kundama ni wala ta supplementary bill la pour ka kodol tambindi sabali balanta wala le mune mala daliloti albo fanan wala bi kibarol to fanan albamo la president adama baro ay million fuladi mo la melon ko wolle be not bank region tundola million ko wolle man toro soto biro fonyo banata muntumalo nyinketa ani adi jumale bulo kono albo fanan wala bi kibarol to nyin ani kibar jama bolle mo la sainte kata fo talantan anin fula lamin sanyang ibrahima jara baraka bake kadun kibarol kono ko baro makes 2 million personal donation to NBR victims Sadio M Camara wala safe standard newspaper ba safe ka wato mene ko vice president Dr. Aissatou Touré at lekada moti mi yalan ko katambinin atabulo kono la e ka kada moti mi yalan ko president Adama Barrow to yala dala si million fula e kay wolle di molle men yalan ko fa wolle be kerewan tundo nyinka même North Bank region di kabri wato mi yalan ko fonyo baketa banko nyinka men nata mantoro si wo molla wonyama president Adama Barrow e kala personal donation mo safo na fulo mi yalan ko aya bonde ala jibo kono e kay wala tambini ne vice president Dr. Aissatou Touré la kata governor bul membe North Bank region Lamin Sedi kan ya yitandi e kabe diamu kam bengoto wato mena VP Touré même vice president Dr. Aissatou Touré a yitandi ko president Adama Barrow amum wolati mi yalan ko fa akamunda kabire ay jibero ke nyim fonyo ba wala turuba do men feta banko nyinka ay tinyaro mi yalan ko ay wala ke tundo nyinka akada moti mi yalan ko fa akamunda a je kabe kumayala pour afana ya bulo dum ala jibo kono kanyin demaro di molla men yalan ko wolle be tundo ka se ko men dunda nyim masi bo kono yayitande e ko nyama Dr. Aissatou Touré e ko president Barrow to yala anata na sang kontondiro futandi molma men yalan ko wolle mantoro soto fonyo nyin kono foy fote niyola bayri ya ko nyimu kulati mi yalan ko alandaro le yayitande vice president Touré aba foka wato mena ako president Adama Barrow kabiri wotata nun a kerewan tundo nyinka ata fana mo molti mi yalan ka tambita modol nyado a pour kata nun daro busumbala dami yalan ko sanji seydi ningo do fana bije o fota aniyola je anda ko dinkira fana do wuli tannani ya wala di wala molla yayitande ako wonyama be commandro ke ka philanthropist men yalan ko wolle demar lalde entrepreneurs men yalan ko wolle mu juloldi anin fana mo kunkilinal private sector mem mo kilingol la bundalde a pour ka jefango ye mulunta ya president Adama Barrow nyim fasa sifa menge anin demar sifa ka bona ngani sene akono to wala ka men command generosity la ay ke modi mi yalan ko mol si mulunta yala kanyim mol makoy men yalan ko wolle be deto kono yayitande iko kabirin abata kan a men yalan ko wolle gofanoti not bank region a Lamin Sedi kan ika fana mo molti mi yalan ko ayitande ko sainde a hakilo tenkuntale bayri nyin ko mi yalan ko wala kada kerewan tundo kan même nyin turubado de ma akara fende mi yalan ko ni toro ay wala sabaye ayitande aka wonyama fanyi million fulo mi yalan ko boda president Adama Barrow bulo amu fende mi yalan ko akamunda aya ko nyin nyinyande anum fana ay kodo nyin tani ja sewo kono la kaje ko president Adama Barrow primary duty biara ako mo mi yalan ko duno memba bulo akamunda aya tamani ni nyalla nyami yalan ko ak nyata bake ayitande ako even tot all victims cannot be comfortable
akamunta ni ajibe nyin kodo mi yalon ko wala dida askeno fana mol mi yalon ko adita wolle la ate keno la fendi mi yalon ko be wol be ni tem kundi nola wati kilin wala bara askeno fendi mi yalon ko abe jam fala bake kanyim mol fasa anenke sembentu yande wati la wato mi yalon ko be deto kono iko lamen sedi kan ya yitande wonyama fa ako nyimu fenet mi yalon ko modol beje akamunta wolbe yanta yala kono korda mantare budu sante ibe tarra dame andu wonyama akamunta dol beje nyim fonyo baya sabu wol foti la kanunte wala aitande ako he also appreciate the good leadership nyadon kaya kendo aya ko nyin suute president baro e menta kabri wato mi yalon ko fan akamunda nyin ko kada banko nyinga adami yalon ko the population confirming his commitment pour kala sobeya anala wakilo yitande ko molme yalon ko wala ya sindi akamunda ba wala fe aitande e ko be nyama fana Gambia Democratic Congress mi yalon ko wala jiri city ila nyadon ko mama kande e ka fana mo molti mi yalon ko dala si wuli keme e kay wala di molla men yalon ko wala mantoro soro nyim fonyo ba kono ya yitande jiri si la nyadon ko e ko anala patire alfal mi yalon ko wal mu jiri sin kolladi e ko dañi dala si wuli kemo ya di National Disaster Management Agency la bunda men ka jibero ke alandaro la karo e ka ya di la nyadon ko la ya yitande e ko nyama kabrin ay nyin korodi kande e ka fana mo molti mi yalon ko ako amu fennet mi yalon ko aya ko nyin suute bake National Disaster Management Agency ya simfa nyamenta hata jo kono kabrin nyim mantoro la banko nyinga ka futa molma men yalon ko wolle tinyaro soto aytande ako embe ko do men di kela amu fennet mi yalon ko amam fusiyade bari mba fola ko mba di kanne ka di molla men yalon ko wolle mantoro soto pour que face aytande e ko nyim fonyo ba mi yalon ko wolle kada banko nyinga même mu turu badode ya yitande de ko mo mi membita kanyana fo mo tang anin killing wa wol fode ni yola kono andu wo kono mo kono do men yalon ko wol bara not banque janna mi yalon ko wolle kerwan tundo kandi ya yitande andu ko mo do bije o bonte dame wolle busum barati ya yitande e ko nyim fonyo ba même mantora abita kanyana mo wuli saba mo wuli saba keme anin tannani e kay wol mantorale wol kono mo wuli killing a keme lulu tan saba anin killing wol kada multi mi yalon ko wol foti la sabati dinkiral lale ya yitande bar kibaro quand même fo wala his excellency president Adama Barrow e ka mo molati mi yalon ko fan ay dala si million fula ay wala di molla men yalon ko wolle mantoro soro fonyo bala men kera no kere wantundo nyin kan dami yalon ko e kaya tambindi vice president Dr. Aisha Touré bulo kono kata governor kan mi yalon ko wala be wotundo nyin kan pour e ke modji mi yalon ko sinyi mol fasa Suleiman Saho mi yalon ko Atlant Central Badi bula député ori ni nga sodo ngadu di programme kono kabri wato mi yalon ko nyin tilifulol mi yalon ko wolle tambida fananta da Central Badi bu dami yalon ko ko ma fon la nyim fonyo et nyaro men ke jabu ka yiri kanore waya sabu fananta da nun jele ka je jibe jele al halobe lar nyade nyin ko mi yalan ko wala benta kabrin kunum president Barrow e ko personal donation mo safa ko do men bonde ala jibo kono pour ka di molla men yalan ko wolle bo tundo nyinka continue kibaro la biri wo development o banta ngata kiti bumul farana ka fora la kibar kayto chika ela kibata la yankuba jallo e saferoke e ko justice Ibrahima Jaite me yalan ko atelebe high court banjun e ko kunum atele yankuba Touré sentence to death by hanging e ko yankuba Touré aya soronne ko anyanta falale ni ba fala nyanta dennale justice Jaite ay tandi e ko justice Jaite ate ko de yankuba Touré a guiltitale ya charge menna ko abulobe Ousmane Koro Cissé la sa kono le andum prosecutor memu mansa kundala molti ye tumirol men dia kanwala justice Jaite ko wol sabati tale atende kuma kanto Touré ya samba kitiola e ka abulobe single count of murder e ko mofa abulobe jele andum atele moti malon ko abulobe Ousmane Koro Cissé la sa kono le andum mofa ni ya tra ye samba kitiola kiti bungu ye boy ike sorone sio dan kasola wala men siata woto ya funtinde kuma kanto he was accused of causing the death of former finance minister ya tumi ko adabe anyim former finance minister mengi alon ko atele matanu nafulo la banko kanja memo Ousmane Koro Cissé di e ko yankuba Touré dabi jele ala saya me alon ko aketa yankuba Touré fon la kordala kono membe kololi kaytande kuma kanto Touré is set to have caused the death e ko Touré adabe mol kono me alon ko wole sunta Koro Cissé la sala e ko andum briba fala ye kudale ta ka Koro Cissé lipa fa asuma yata wodulato yatande kuma kanto bari yankuba Touré abiya samba kidi bonla abalanta nyin tumirol belele ya itande kuma kanto the prosecutors called 9 witnesses masa kundala karola inata mo sediar mol mo kononto ye kumandi nan andu sedi jarol fana ye kumande pour que landi kiti bu nyaati limula pour ka kuma kan men fo Touré la kodo ka sabatindi ko asodorale ko adabe nyin to faro kono le melan ko wole keda ya itande kuma kanto the defense call yanko Touré adala karola ade fana nata sedi mol mo nan mo saba kumandi andu ate yanko Touré fon be wole kono ate diamuta kiti bu la ya itande kuma kanto but the judge held that masa kunda wala jojo melan ko
be siri kito nyin kunna ate ko de prosecutor me alan ko wala masakunda la karolati ako wole mo kul men nafe ye CDR kul men nafe ye CDR mol men nafe kiti bula ako we kiti bu wasalde wo kamala ako Yankuba Touré to nyalama asabatita ko adabe Ousmane Korosije la saya kunale me alan ko wole kada Ousmane Korosije anene kada finance minister no njang minister me madram na fulola karola banko kanja birio sojarole bankota 1995 sankono ya itende kuma kawdo Justice Jaite a itandi ako the piece of evidence CDR kul ye melandi atla kiti bu nyati lingula prosecutor le men nafe we asabatindile andu we wasaro kele ko Yankuba Touré mole mati me alan ko adabe Ousmane Korosije la saya konole ya itende kuma kawdo Touré was a primary participant in the murder of Korosije ko Touré memu Yankuba Touré di ade banombe mo kumal le kono me alan ko dabi je mele Korosije fa Jojo ya itandi the judge relied heavily on the testimony of Alaji Kanyi Jojo birabala kito kundula atungunda dame wala asembeta dame na baki wala Alaji Kanyi la kuma kan ay mem fo kiti bonla Alaji Kanyi ade famu modi me alan ko mo fa alalemu ade famu ya fo kiti bonla pabe mol kono le me alan ko wolle Ousmane Korosije fa andu Yankuba Touré fa dabi jele Jojo ko kamala Yankuba Touré la kuma wala Alaji Kanyi la kuma kan wo keda kuma kan kuma baleti bari atabe mol kono me alan ko ade famu be far dulale andu mel be faroke ay wol be sabatindile kayitande ko de mele Korosije fa wollem ex captain Edward Singate ex captain Peter Singate Tumbul Tamba BK Jata Pa Aliou Gomez ani ate Alaji Kani ani Yankuba Touré andu ya fadame wollem Yankuba Touré la korda kono membe kololi ako Alaji Kani o fo kidi mulale Jojo aytandi he held that the testimony of the prosecution ako kuma kan me alonko mansakunda la mol mem police woldi ye mem fo woni Yankuba Touré ala kuli ay menke ani Korosije wala Edward Singate ba ani mol me alonko wolle dabulata korola sayato ani wol be tembetale wo kamala Jojo ko kuma kan me alonko ye wolle landate nyaati wala ala kiti bumula wol be ate wasale ko nyin sabate dal ko tonya Yankuba Touré dabe mo falal konole wala mol konole me alonko wolle Korosije fa kaytande kuma kanto the prosecution's evidence did not only prove that ko de masakunda la karola memo police woldi ila CDR kolu amanyin dam sabatinde kaytande ko de ni accuse pass memo Yankuba Touré ka dabulata ni Ousmane Korosije la saadule amanda wodam malade ayna ta sabatinde ko Yankuba be mol fon kono me alon ko Korosije la saya kola ina ta furo sambale ya jani me anka o be sabatidale Yankuba dabulata o frantole aytande kuma kanto nyin kontina kaytande ko de e ko prosecutor nata nyin France CDR wala ina ta nyin senandi ko Yankuba Touré Edward Singate ani Peter Singate nyille molti mi alan ko ye Ousmane Korosije ya furo samba ina ta dimbala la molata fajanita ya tande kuma kanto the accused person Yankuba Touré and his co-conspirators Yankuba Touré ani ado nyolu mi alan ko fan wolle mu molti mi alan ko ye Korosije fa imanson kiskisiro ke imanson kiskisiro ka koto men shada sanji muwanti Jojo fana witandi the judge asks Jojo nata nyinin karoke akode ni atra tonya idamon tara la sato muna nebe balana ka kiskisi Jojo nyinin karoke anata nyinin karoke kotake ako if Yankuba and his conspirators have nothing to hide ako ni yata Yankuba Touré anala moko don mele korofa ni yata man fensore be mabola munatinna ay manson ay kiskisi andu awo kola molmi alon ko wolle lefta kiskisi la inata wol fam baydo ko wolale Jojo nyinin karoke ako be atende ko de ni mukuleti malon ka sabati dale ko Yankuba dabe ni saya kono le mem korola saadi aytende kuma kawdo the accused person Yankuba Touré took part in the burning of the body Yankuba Touré ikwata fanan dabe mol kono malon ko wolle fam koro afuro jani keta fendi malon ko pour ka crime ni wala kuja woni yemenke pour ka mabo Jojo fana witandi Judge Jaite hansa mbira bala kito kundula ay diamu jama foji abol kono akode korola saya ani mu kukadon malon ko wolle keta wolle aytandi ko de Yankuba mol kono malon ko wolle tafawta Edward Singate be wolle kono Peter Singate be wolle kono ka koro fa tribula kunte wala malon ko keta kudi malon ko bala fa wata bake Jojo aytandi he said Yankuba Touré caused the murder of Korosije with malice aforementioned akode Yankuba Touré dabulata saya konole menke sunta korola saya andu yake nyala nyame yalon ko ajaguyata bake andu yake nyala nyame yalon ko fawle amira ifawle lafita ayke o nyama yaytande kuma kanto he dismissed the defense of a libel abalanda mo la melon ko wolle be fantanga Yankuba la karola ban anala lawyer ye kol mini tandi kide mola kaytande ko
ko de Yankuba Touré bibe korosije fala lungula wo lungula Yankuba mantra o sokono jojo balanta nyinalde ako manke kuri malan ka sabadeda ako niata tonya Yankuba Touré mantra maberi korosije la saya lungula munad na kisisiro birabe kala Yankuba mo fo police olier kiskisiro la ako andum fana i balanta fana ay kiskisi ako ni atanu be kiskisiro kononu ko Yankuba ba mantra je wo lungula ako tonu kitibula ay wo lungula jannibe fudala kitibula wo ko bebe londale ako bari iman chance di wala man silo di pour ñu ko kiskisi mi alan ko wala korosije la sadi wo kamala fan anata ko bay mi la lon ko ya fo kitibula ka fo Yankuba mantra maberu ni je bi ay be korosije fala wo lungula ay jojo nyew bayle memo Justice Jate kondena kaida ko ako he was not convinced with the testimony with the misdemeanors of our minte man som fana wala amana la our minte kuma kan memfo memo Yankuba Touré bitam musoti wala ala muso do mari ani mami minte memo Yankuba Touré mbla muso fawdi ako wole kuma kan menfo kiti bungula jojo ko wo mata nya wasade wala wo atemalla wala anata nyin sayinkan wala ay nyim bambandi ako the fact that Yankuba Touré caused the murder of Korosije senata ko Yankuba Touré wole fambe molu nyaatu fa mela ko wole sunda korola sayala ako witnessol mel boko alaji kanyi ala kuma kan ani prosecutor le kuma kan men sediari kol men nafe kiti bungula wayitande ko de nyi lungula me alan ko ye Korosije fa Yankuba Touré la family me ma dimba moldi ay wol bondi ala bunkono le anu residential guard me alan ko wolle kala korla kanda ay wol fanam be bondi je wo sudola ke samba ako wayitina ko de sikka babi je ko tonya Yankuba Touré man kanano adabe nyin ko kono le having found the convict Yankuba Touré guilty bring kiti bungu ya boy ko tonya Yankuba Touré adabe Korosije la sa kono le ako de nyin keta nyala nyame ya lon ko ajawiyata ye Korosije fa ye lo kono nyala me alan ko kabaku yata bake jojo yafo ako wakamala abe tamala sembo kan banko mara kidabo mendi ala kiti bungu memu section 188 of the criminal court banko mara kidabo ala fanna keme tansay anin say ay sembo mendi nyin kiti bungu ako woto ala kiti bungu Yankuba Touré boyle aba soronna a korondroto a sorondro me alon ko nyanta Yankuba Touré falale ni yata ba fala iba dennale anglais ka me ko sentence to death by hanging ako kamala on pursuant to section 252 banko mara kidabo ala fanna keme fula talulu anin fula wo kamala ako ni atra Yankuba be fala a faro me alon ko wole nyanta kela woto nyanta Yankuba Touré dennale Justice Ibrahima Jaite ya itandi briabala kitio kun la kunu Yankuba la kitio nyi be amento alon ko ya accuse wala ya tumi ko adabe Korosije la saya kono akamanda kitio mi yalon ko sanji fula naka kamanda abita kam finally akamanda kitio ya julo kuntule aka tambini jandi a case nyim fon ka jiwe abe lari nyame me yalon ko fa wala a kiti telati banko nyin kan akamanda banko dingol wala gamben wala kuno niaja in action fe maria ke moti mi yalon ko ige sewo kaje ko banko dingol ye londo so da faka futa wo tembo nyindo ka nyin kiti nyi se high profile case kitio mi yalon ko kiti balem notwithstanding akamanda jeyta he ditan doku mi yalon ko kabira ba ke kan akenin doku no kono la fang ye kibatalal bula edunta nun ka Facebook live kenun je kaje ko be nun taka nyame it shows he got nothing to hide. Yeah, very well. Justice Jate bravo la kito kun night was a marathon delivery ni ba follow ka molme anko wolle ba jube ka live dol bi je fa be korontori ka fo ha nin jojo be kito kun la ya kundo bari akamem be fa siatel yeah ngamira 1 hour 50 something minutes yeah bari ni ajube in totality abala fa warta bake Yankuba Touré banko dingola faranti kul mi alon ko wolle keta banko kan kaba ko yata bake bari anata laba nyame fana kito kuntura nyame if you look at the mood ye Yankuba la mood jube and ye mol jube melan ka badi una kanuntol wen be kiti bonla mo balo se bor bake balo se fa men kuma da fa kuma da mo be tara loi ko ma wato bela at all time kamanta TRRC ko nyim fango be kuma sita woldo kabringa kamanta Yankuba balanta nun ka seri andiro di kaman TRRC ya me sute la tamandiro wala karo be starta woldo da men talon ko Yankuba na fe TRRC I don't know what went wrong munat na Yankuba yewo wo juso soro wala wo bravery soro ka TRRC doya wala ka TRRC la cool bay bari ni ajube act of parliament fefendi ni atra banko député le sabatindi wo mu banko di wala kumolde loi le londi loi fefen londi e boko ko doya ni be balana fan nyaala nyame ala ko nyanta bes la lole kan wol mu kuti ala ko nyanta kawul jube ba meanwhile akamunta na fon men yalon ko wala be karankan second ma loyal we should encourage most of them pour ida si sira wonyin kam memo bente pour do ko nyin iyake akamunta sang ay megitande wala tel fon la kiti bungo abem fon lebula manke mon lebe bolana banta kana marantel la jankar ko kamote molti
dimbalya nyalla mi yalon ko fanka fa nit ñi ndombara banku kilene kana fenke wala ñi ndombara janne ka kukuron ke wala ano na justice system ever since ni ajube banku dimul bi janne mi yalon ko they can take responsibility sa tamandi no le kayanda tamala nyame akamunda de status code benu nyame wati nafa jojol mi yalon ko ke na fe jabe ka ke forenalati bar wo ma min ko banku dimul tijame yalon ko allondo be bulle e sa keno hanbi katenten kibaro la ko may denies responsibility in Haruna Jatta's killing Amar Ba wala sa standard newspaper former interior minister Mai Ahmed Fati e ka mo molti mi yalon ko abalanta ka duno nyintade mi yalon ko fa wala Haruna Jatta de membo da kanilay e ka mo molti mi yalon ko economic sojerol yafa 2017 sango e ko may Fati duno nyi mi yalon ko faroni e ka mo molti mi yalon ko ko bonda kotol de yayitande e ko may Fati aba foka wato men bayri yakon yajibe e ko Mr Jatta memo Haruna Jatta ti amo molti mi yalon ko ya fanu gerewolto kabri wato mi yalon ko kanu lankol wala wultanun ka foko economic memo mo fin jula nyintiji karola sojerol de men be kanilay ye boje yayitande e ko temben Mai Ahmed Fati atale moti mi yalon ko fan akamunda atale interior minister de men ka jibero ke bankola kono tankola andu wonyama e commandro ke molla ka foy ko mari be loi batulale walantuma loi e domo yayitande e ko Mai Fati la nyi kuma kan anata jalair ba anata wala sababa yayitande bari ko in a strong rebuttal yesterday ka bring aba ko nyi baykan bay nyamem bambanta bake honorable Mai Ahmed Fati akol lafta ka ko nyi senendi bake ka foko Haruna Jatta ami yalon ko boda kanilale economic role membu nun kidola ila fa amen kentela jibero korode ayitande e ko wonyama fa ko men bare tumika ka fo amu fenede mi yalon ko akko nyi manke toñade bayri ni ajibe confrontation mo safo nyo sabo wala dunta economic kol ni moltima men yalon ko wollebe sofoni kido fayta ata nyin lañido men sababu ta Haruna Jatta la sayala akko bari economic o mantara ministry of interior koto Mai Ahmed Fati yayitande akko I have no control e mantara ntela mara koto e mantara na jurisdiction koto wala nakkango koto pour ka jigo ke dankuntela bayri ntela minister of interior akko man soto ayitande akko ko nyin kabirabe kala warta ta be mo roviale mo safo abenu Liberia le dami yalon ko fan abanu adabula kan e ko wasla regional security meeting ami yalon ko wole mo findula tilji karo ila tankol la meeting abenu wolto wo temben na kabirin abota ko nyin kalama ko de kula be kering bu fonyi ma fola mi yalon ko akamunda sababu da mola sayal akay meeting nyin kuntu sudunge amurta nan gambe banko nyinga ka tariyani aninga Cairo anin tek tanku sakon ma kono tanko memo internal security ka sabatindi anin ka tobendi fanan ayitandi ako waya sabu ata memo interior ministry a interventa wala adabulaje comprehensively to restore kemen kama walen ka silo walan anun ka kono fononde ka loi murundi anyama ka sabato landi banko nyinga an wa tarafan nyin ko memu farodi o ketela foka pare Mai Ahmed Fati yayire ako asset under my ministry ani ajibe fa mol men yalon ko wolle bentela ministry ko memu ministry of interior di wol damambula nyin kelo nyin ko wala sonko kono mi yalon ko Haruna Jatta ni tuta woldo ako wol damantaraje memu ministry of interior di aytani ako economic soldier kada molti yalon ko yetelle tumi ko yetelle Haruna Jatta fa wonyama Mai Ahmed Fati ako ni economic soldier jibe wala coordination men marti la kuala ila korosirobe men wala men ke korosi wala ministry of defense di mi yalon ko be office of the president ne ko o man trata la jibe ro ko aytani ako ni ya jibe fa a wala fa ya sabu kabir investigation be kala wala kisiro be kala Haruna Jatta la saya la kuala akuma sita no state house le dami yalon ko tela ministry même ministry of interior ndeliye fa sa kabri ba ke kan aytani ako I am willing to take the responsibility of the ministry of interior ko ku mi yalon ko wala kala ministry of interior la jibe ro ko ndemo molti mi yalon ko nsi woni kan non ku ngala le aytani bari nasra nun ko economic yemenke o yemenke nun foni wala dinkrado o manke dulati dami yalon ko abentela jibero ko le o manke na doku fananti aytane ako I will not assume a liability manta dunu tala duno mi yalon ka mantara na jibero ko wala ka jalairta kula ko mi yalon ko ndemam barala andu ma amanke na jibero fanan ko de aytande ako wonyama fan amu fenet mi yalon ko ni tambidani sartola hani cabinet kono wala man sakunda la minister ka sidame ako mi yalon ko tamandirol mengake akatara dandi menna wala aka fode amu fenet mi yalan ko amanke walantuma ka fode amu fenet mi yalan ko duno nyi wala do ko mi yalan ko wala kake akatara mol bele bulu atanyin lañi do bar talal bundal fanan ka tara jele aytane ako it's utterly falsehood amu fenet mi yalan ka ko nyi manke toñari pour ka yitandi wala kante tumi ka foko andele Haruna Jatta fata andele gibero ko aytandi ako wonyama fa niya jibe nata kabiri nyi ko nyi keda akamunda akara ministry of defense la ko wala jibero ko bara manke interior di même marta banko la kono tango ndele be nunji manke na jibero ko ti bayri economic man tarantela karola aytane ako I have never had personal issue fo nyin kol ku nana man dun tani tema and wonyama men yalan ko wolle be fani ya janjandi kan akamunde ba ke kan a political motive wala political dalilo dama e ba ke ka wala kama aytane ako yad no nation a banku man taraje ami yalan ko fa akamunda asitama no comme anyanda ka tama nyame dami yalan ko luwa man taraje aytane ako my pronouncement a pour ka kankularo ke anin ka simfanyata nyin ko mi yalan ko wala ka no foni wotem menina abe tukuri menna wala intelligent reports di kibarol ngamen so men mo kullo
kibarolti detailed security briefing pour kan kacandi tankola ko katamanyane expert advice men ye londi lukari ngo soro tankola karola ila yamaro obe mu feneti mi yalan ko de tamata walla pour kaje ko ka kuma molie men yalan ko wolle be banko nyinga wo tembe na kabiri nyin ko nyin kata foni anda ko le fana nyanta democracy kono may Ahmad Fati ya itani ako that I asserted awonyama fa mbaba madina anin ka sabatindi ka fo obedient to the law pour ka loi sabatindi o mu feneti mi yalan ko anyantale ka bula loi noma akumayatale wala loi e dom ako cardinal principle lam ani ajibe democracy akamunda abe tukuri wala anu democracy fa natala nuko berema walantuma bummati akamunda ala foundation o mu wolti aitandi wonyama may Ahmad Fati aka ko nyin amanka fede pour ka bambandi wo tembe nyina ka fo e mari e loi batu wala loi e domo ako ko mo nyin manka fede aitandi ako wonyama I am very proud am multi mi yalango akamunda sin sanyo wulindino Gambia police force kollale même police bundati aitandi katambini do ko la mi yalango ngawala soro wala ngal londo men soro do ko la karola anin police kunda fana e kara multi mi yalango do ko me yitandi wo tundo nyinka ako o mu fenet mi yalango if there are basic professional requirement anatra nun ko la do ko la tamandirinya akata fenti mi yalango men nyantema wala nyanta men soro la do ko la karola yasoro ako mba fole ko amba senendla ka fo tundo nyinka jang itelle kala nyontango ladi ila do ko la karola aitani ako those who are not interested in truth men yalan ko to nyaman dia wala man la fi to nyala wolbe tentende la pour ka kool mabo men yalan ko wolle be kering may Ahmad Fati ya yitandi ber kibaro kam fo wala may Fati ka balantale ko Haruna Jata amu fenet mi yalan ko wala saya amanta duno tala bayri amanka la jibero koroti atamo minister of interior and economic wolbe ministry of defense la koto yitandi standard na wulita yitandi standard na wulta nga fadu network ju weda bento ala ko ma sibo ketal bato badala wala bijoto to momen na karamto dindin nani ituta bato je yin karamto dindin nani ya fo kibarol to koy bodo dam fa wala french school dodi damen talan koy ko wolle la family ni kadon to bula ni kuya anim bala fa bakono to momen ne tuta bada to je kunu aramiso wala kunu arabo ya tande kuma kawro yin student wala yin karamto dindin ke fula anim musufula ituta bato to momen ne tada badala kunu pour ka somanu tilbulola pour ka taje kada fanse woni ya tande kuma kawro 50% e ko mo lulu nyang wo kada moti mi alon ko alayo makoy yo fintindi bato wo manna tuje bari nyi karamto dinin nano ki mi alon ka findikanna e ko nyin kada molti mi alon ko tuda nyi bato le bari bato hanbe katantan kibaro la ko sabali ojnam to reject government supplementary bill tabora boja wala sa standard newspaper ko former director of budget Mamadou Sabali kat le kada moti mi alon ko ay commandro ke national assembly la ka fo supplementary appropriation bill na fulo pour ka lafa ko ke memu depensori pour ka lafa man sakundai ako député wal kana songa bayri kibar bundani e bayi tan ni ko ministre men ka jibero ko bankola fankola anin bilo la fan na député bungo nyatli ngola même bita kanyana dala si billion killing wuli million keme warawla men siata wati yayi tan e ko kari wora commando député wal keda multi yalan ko ye kodo da pansodi man sakundala même bita kanyana wala men siata billion muang anin fulati yayi tan e ko wonyama fan amu fenede mi yalan ko ministre men ka jibero ko fankola karola e ka kamunta de amu multi yalan ko la fakana député wal kané nyatli ngola koteke pour albe ken wala nyame kaje fanan ko si dapansol la fay même bita kanyana dala si billion killing million wora wala million ta woro ni wora wala wuli keme nani prasike moti mi yalan ko isi depanso ni la fay kaje ko man sakunda ba sularen ko do la pour si wol to bendi no nyame ya itande e ko kabirin aba foka wato mena e ko niya jibe ya faratenne aba laare wunyina nyama ya judiciary mi yalan ko wala tiling wala karore ko do mi yalan ko wala nyanda kadila ya pour abe kala fendi mi yalan ko million muang anim fula wuli keme saba wuli talulu we ke fendi mi yalan ka dila pour ka revising code kiti bungol la senga wala muy kare fay kayto men yalan ko wolle ata ni la fa da kalamiro ke ibita kiti yo mendo pour be ko do nyin dundi law ko nyina ko ya itane e ko andu wobetar dendi menna wolen ke dundi ke karandi anin fanan tamandir nyal nyanta kala nyame ya itande e ko IEC bunda men ka jibero ke karre fola karola wolbe kala modi mi yalan ko 80 million million tan sey be kala fendi mi yalan ko ila saka di walla ya itande e ko be nyama ministry bunda men ka jibero ke defense mi yalan ko wolen tan ko la karola ila faka million tan lulu nin kono dila wuli keme saba wuli tawora wala nin saba keme nani tan nani ani nani ila fako di la ministry of ministry of information ministry bunda men ka jibero ke kibar janjang la karola million tan saba ila fako di la atani bunda nyina pour ka je ko ke sembentu yene anin ke fasa election coverage la wala carte fo na be kala pour ka ka jibe be tamaka nyame ya itane e ko di rest of the allocation ko di to mi yalan ko wala tuje ila fako di la ministry of finance la mi yalan ko abida kanyana dala si million killing wuli million tan saba nin killing wuli keme fula wuli tan ani nani keme fula talulu ni woro o ke fendi mi yalan ka di la membe dena centralized service la mo saba taman wala centralized service taman dirol men ke man sakunda kono million ta woro wala ni lulu way di wala ministry bunda men ka jibero ke kene ko wala karola ila fa million tan anin fula di la wuli keme lulu ya itande ministry bunda men ka jibero ke do ko wala karola ila fa dala si billion killing di la million keme million muang ani woro wala keme wuli keme
keme kononto wuli keme kononto wuli taworo ila fa wodi wala keme kononto taworo ila wala fa di la yayitande e ko nyama ministry bunda men ka jibero ka jati ken dala karole ila fa ka million keme di la million tan sabani nani ila fa di la yayitande ministry bunda men ka jibero ka higher education na karola même karango sandon kundankodi ila fa million tan lulu di la yayitande aten nyin lañu bari Mamadou Sabali ami yalon ko ka ka director of budget andum fana kada moti mi yalon ko minister for presidential affairs e gay wo place o fana marale atele yayitande ko supplementary appropriation bill ami yalon ko wolen pour ko man sakunda la depanso kalava ako deliberate assembly mo safo tawla yalen ko bo president barola man sakunda bulu pour ko kalamer na fenen député bu nyatli wala kata project call finance wala ka kodo dundi project call kundo mi yalon ko na fa sotla bayde be carte fay sangole ko ne ko Sabali ba foka Mamadou Sabali mi yalon ko men nyanda kala a wolen kaje supplementary appropriation bill a nyanda ka landi kuwol lega kuwol mi yalon ko akamunda man sakunda me yilla wala o kusi fa na la lekan ako temmen na la nyin kusi fa nyanda kala ako wolen good practice wala wolen kudi mi yalon ka nyanda ako it's completely unconscionable akamunda amu kulati mi yalon ko sondo mo manta tanola a pour man sakunda ye ke multi mi yalon ko ye budget o mi yalon ko wala ditela ya approve kar woro commando ye murnan ko rege ko al dawa independence wala famule der sura kolila membita kanyana billion killing million woro wala men siata wadi ako mu kulati mi yalon ko sondo mo to ko tanola akabe député ol command la ka fo nyin supplementary appropriation bill ye ke multi mi yalon ko ya reject in totally e kana son hani fennaji bayni nyimu fenade mi yalon ko akamunda president barola man sakunda ferela mi yalon ko la faka dundi kol kono mi yalon ka manjinya ako you can how can you allocate iba landi no la ka fo be million tan saba ibo la dila ministry bundala men ka jibero ka kibar janjangol la fanala memu information de pour eta kibaro janjang ako foni ya jibe a media house jalle wala kibar janjang jalle bundaji fanna jalle be banko nyika ani natra nun ko akoni mbekela wala ntuma wolbe kala multi mi yalango fo be kibar talal jolale ba ka fo ko altale da ka ka refa ko va bang a Mamadou Sabali be nyinin kalora ako wonyama di allocation to the judiciary a pour kaje ko kanyin na fulo londi a bundaay men ka jibero ka tilingola karola akamu kulati mi yalango akamunda moto ko mo fana londi no training and accommodation for judiciary is not an emergency a pour ka training ke wala mol men yalan ko wolle be do ko la tiling wala karola ka fo ko e bawol karandila anen ka sabadi dinkradi la amanke hataji kuti Sabali ba foka Mamadou Sabali atentenda ka fo wato mena ako nyimu fenet mi yalan ko kam da election sota carte fay sang ngol sota anu koku mi yalan ko wala nyanda kala abe nyanda tobendale abe nyanda ka bula miran kilina folo anu wo nyanda kala nun junale aytande ako Mansakunda has found itself in a corner Mansakunda kamunda ye fantara dinkraldo da mi yalan ko e fantara de tolo kono bayri be carte fay sang kono nyunu be jomol linne akaje ko be manta be ngotano lo nyale kaje fanko akamunda manta be ngo men ditela pour ka koro soro tubab du bankol bul même 1.4 billion a million killing a wala billion killing million kemenani a euro kodo mi yalan ko wala nyanda didela akamunda mu fenet mi yalan ko wa ko manta be ngo ni yewoti nyale aytande ako this why they decided to go wala fo ya sabo e kata bere lala atanyin dinkral ni do project kol mi yalan ko fan nafa mantrela a pour kaje fanko without having fun atra nun ko fan akamunda kodi mantare bulu aytande ako now they want to ease the way ila faka silo wala ne financing without going through the necessary international procurement a pour ila faka silo wala ne iba keno la nyame ka tamandir nyalge mi yalon ko fan akamunda dunia la tamandiro ka nyame ni be tamandiro ko wol takela akamunde mu multi mi yalon ko la fa jenkela karala and wonyama standard require a o tamandir silol ni be wol kela akamunda asila sila senu wala silo mi yalon ka be lankene mala fan tuwa wol kamen ko wandi transparency la Sabali wala be diamu kande ako wonyama fan that is why they want to use these local funds wala fonga ya sabo akamunda kodi ndingo membe mbuluja ila faka wota pour ka carte fay lal nini aytandi ako the fundamental question now should ask the minister where is the fund are they going to come from nyanda ka minister nyini ka mena kodo mi yalon ko akaba wala dépense wala la fay dépense o men la fay o kodo nyanda ka boboni bona min tole akamunda wala fenti mi yalon ka kumata Mamadou Sabali ba fokan kibaro ka me yitande e ko Sabali ay député ol kumande ko supplementary appropriation bill yake multi mi yalon ko e kana son akonyina